Good afternoon, students. Today we will see, yesterday we saw regarding the methods with regard to the methods and techniques with regard to the costing. So, what are the methods? Methods in the sense there may be direct costing, then marginal costing, multiple costing, like that. So, I am going to share that the same to you. So the methods are, maybe it is opportune marginal costing, batch cost, job costing, batch costing, contract costing, process costing, service costing, operation costing, multiple costing, and farm costing. Where job costing, several jobs are to be performed. This means separate orders, special orders are to be taken care, and the job costing relating to that particular job is to be there. Then batch. In the batch, several batches are to be taken into there and default batches are to be produced. That is the batch costing. While contract, a group of this one, contract costing means what? It is applied in the large concerns and it is going to be finished in the near future, or a number of years may be taken care for such a contract costing. Then process costing, several process and process are there for completing the task. That's process costing. Then service costing or operating costing, method of costing applied in such concerns where that render services as distinct from those which manufacture the goods. Then operation costing or single output or unit costing, where number of operations are to be performed, and the production process should be continuous also, and the units produced are identical also. Multiple combination of any of these costings. And farm costing that relates to the agricultural things. That's farm costing. Then we see techniques of costing like marginal costing, direct costing, absorption costing, standard costing. Then what? Standard costing, then uniform costing and historical costing. Techniques, methods methods. Then next is advantages of cost accounting. Cost accounting is very valuable tool to management for cost control and cost reduction. In the first class itself, I started with this wording: cost accounting, valuable tool in order to control the cost as well as to reduce the cost. So it offers a number of advantages to the management, to the employees, to the government, to the general public, and to the creditors also. So number of advantages are there to these people. So what are the advantages to the management, to the employees, to the government, to the general public, and to the creditors that we are going to see now? So firstly, advantages to the management. In the recent past, the cost accounting has gained great importance as an aid to the management. It is a tool that helps the management in taking important decisions. First of all, creditors, employees, general public, important to the management. Either decide whether to install this costing system to control the cost and thereby increasing the profit. അതാണ് ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർക്കാണ്? ടു ദി മാനേജ്മെന്റ് itself. So in the recent past, the cost accounting has gained great importance as an aid to the management. It is a tool that helps the management in taking such a decision. It helps the management in the following manner, like supplies detailed cost information. Supplies detailed cost information. Cost accounting classifies cost and revenue as per the requirement of the management and supplies the maximum information possible. So, advantages firstly to the management. What is that? First one is supplies detailed cost information.
detailed cost information. Important ആയിട്ടുള്ള informations അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസിഫൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ. ചെലവ് ഏതാണ് വരുമാനം ഏതാണെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബി ഗിവൺ ബൈ ദ മാനേജ്മെന്റ്. അത് സോറി ടു ദ മാനേജ്മെന്റ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഏതാണ് കോസ്റ്റ്, ഏത് കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഏത് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ എന്തുമാത്രം റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം based on the detailed information, detailed cost information provided to the management. So thereby it supplies, the costing system supplies valuable information to the management. Adana first point. Second is facilitates planning. Facilitates planning. Cost accounting enables the management to know the future cost so that appropriate plans can be made for the future. ഭാവിയിലേക്ക് important plans എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. So that is facilitates planning. Cost accounting enables the management to know the future cost, ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചെലവുകളൊക്കെ, so that appropriate plans can be made for the future. ഭാവിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥ പ്ലാനിംഗ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതാണ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്. So facilitates planning. Third, assist in price fixing. Assist in price fixing, fixing the prices. So that is, cost accounting assists the management in fixing the selling price, not only during normal condition but also during the different phases of trade cycle. അതായത് പ്രൈസ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ, ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് കോവിഡിന്റെ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കണോ അതോ കൂട്ടണോ, കോസ്റ്റ് അതുവഴി കോസ്റ്റിനെ എന്ത് മാത്രം അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, ചെലവ് എന്തുമാത്രം ഇതാകും, പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു, ദിസ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം അതാണ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫിക്സിംഗ് ദ പ്രൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അസിസ്റ്റിംഗ് ഫിക്സിംഗ് ദ പ്രൈസ്. Then discloses operating efficiency. Discloses operating efficiency. It reports about the profitability of various activities, enables the management to make every efforts to improve the operating efficiency so that കാര്യക്ഷമത ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിളിന്റെ അല്ലെ ഓപ്പറേഷന്റെ എന്ത് വർക്കാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ that discloses it. Okay, so discloses operating efficiency. And next step, fifth one, helps in decision making. തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള detailed information provide ചെയ്യുന്നു. Helps in decision making. It helps the management in selecting the best alternative course of action. ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ, ഏതിനകത്താണ് കോസ്റ്റ് കുറവ്, ഏതിനകത്താണ് കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. So that is the case. Helps in decision making. So cost accounting helps the management in taking the decisions also. And also taking the alternative course of action. ഒന്നിന് പകരം വേറൊന്ന് എടുക്കണോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് പകരം വേറൊന്ന് എടുക്കണോ എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അതുവഴി ഇത്ര കോസ്റ്റ് കൂടുമോ കോസ്റ്റ് കുറയുമോ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നു ത്രൂ ദ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ്. Then facilitates cost comparison. Comparing the cost with the other methods. So cost comparison of jobs, products, departments, sales, territories, etc. made possible with the help of cost accounting. So that is the case. Facilitates cost comparison.
comparing the cost with the other departments or products or process. രണ്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സിന്റെയും ചെലവുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പയർ ചെയ്യണം. So that is facilitates cost comparison. Then seventh one facilitates inter-firm comparison. Facilitates inter-firm comparison. Cost accounting facilitates inter-firm comparison by providing all information required for the purpose. Inter-firm comparison. അതായത് എന്തായിരുന്നു? Facilitates inter-firm. അതായത് within the firm the comparison to be made. Then another one is helps in establishing standard cost. Standard cost set ചെയ്യാനായിട്ട്. So it helps in fixing the standard cost for different jobs, products, etc. So that is helps in establishing the standard cost. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ആക്ച്വലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വെച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വലുമായിട്ടുള്ള കമ്പയർ ചെയ്ത് where we require rectification, variance occurs. If unfavorable is the case, means adverse is the effect, then we need to do such a remedial measures. Adana standard costing in the pratyekada. Helps in establishing the standard cost. Then helps in preparing income statement. Preparation of income statement. Income statement preparation helps in preparing the income statement, that is enables the management to prepare profit and loss account on a realistic basis in cost record show the correct value of inventory. അതായത് യഥാർത്ഥ അതായത് ഒരു തിരിമറികളോ ഒന്നും നടത്താതെ കറക്റ്റ് ഇൻവെന്ററി എക്സാക്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്തിന്ന്? ത്രൂ ദ cost accounting methods. And 10th point is leads to introduction of new or improved methods. Leads to intro of new or improved methods. So improved methods. So leads to the introduction of new or improved methods. പുതിയതായതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തിയതോ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് അത് എന്തിൽ കൂടി പറ്റുന്നു? ത്രൂ ദ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ഓർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സ്. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു മാനേജ്മെന്റ്. വൺസ് അഗൈൻ സപ്ലൈസ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, യഥാർത്ഥ വിവരം അറിയിക്കുന്നു. ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് പ്ലാനിങ് ദ തിങ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ്. ദെൻ അസിസ്റ്റ് ഇൻ പ്രൈസ് ഫിക്സിംഗ്, ഏത് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിഫറെന്റ് cycles, business cycle. Whether it is depression period, then we need to reduce the price. Whether it is boom period, then automatically the price will be increased. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതാണ് അസിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സിംഗ്. ദെൻ ഡിസ്ക്ലോസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി, കാര്യക്ഷമത കൂട്ടാനായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസിംഗ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി. ദെൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്, അതിനകത്ത് ഈസി ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ, കമ്പയറിംഗ് ദി കോസ്റ്റ്. Then facilitates inter-firm comparison within the firm, what all comparing the things. Other okay നടത്തുന്നു. പിന്നെ helps in establishing the standard cost to set and then actual to be verified, and if there is any variance then what it occurs we need to rectify it. That is helps in establishing the standards and then helps in preparing income statement. Preparation of income statement is very easy based on the cost records and also leads to the introduction of new or improved methods. പുതിയതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തിയതോ ആയ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ തിങ്സ് അത് ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. So these are the advantages or the merits that belongs to which one? The management. Next we are going to see the advantages towards the employees. What all are the advantages towards the employees?
What are the advantages? That is towards the employees. Next, we are going to see advantages to the employees. So, what are the advantages with regard to the, based on the advantages to the management, employees also will have some advantages with the new costing methods adopted or the techniques adopted. So, advantages to which one? Employee, workers. One is sound wage policy. So, helps to have a sound wage policy. What is that? A perfect policy. Wages, regarding wages, that adopt ചെയ്യാൻ പറ്റും. So, cost data helps the management in devising a suitable wage policy for the workers. Time wage system and piece wage system can be blended. So, two things are there based on the time and based on the work. That is, one is time wage system, one is piece wage system. These two systems you will study in the second, I think third module in the labor cost, because wages is directly the labor itself. Appo adu ningal third module il padikkunnundu. Which one? Time wage system as well as the piece wage system. So time wage system and piece wage system can be blended in order to enable the employees to attain a higher wages by increasing their productivity. അവരുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നു? അവർക്ക് good wages is to be provided. അതാണ് first one, a sound wage policy to be adopted. Then another one distinguishes efficient from inefficient workers. Efficient from inefficient workers. അതായത് എഫിഷ്യന്റ് ആര് ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആര് എന്ന് ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നവരോ എത്ര പേരുണ്ട്, പഴയ ഡേറ്റ വെച്ചോണ്ടാണോ അതായത് ഓൾഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചോണ്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം എഫിഷ്യൻസി ടു ബി വാല്യൂ, each and every employee's efficiency to be valued, whether that employee is an efficient one or a not an efficient one, inefficient one. So cost accounting set the standards for measuring the efficiency of the workers. Efficiency are distinguished from efficient workers are distinguished from inefficient, as they are rewarded for inefficient workers try to improve themselves to become efficient, because they are watching the workers, other workers are watching if some workers are become efficient and they are get motivated and they are benefited in the sense means more money is to be paid to efficient workers based on the work performed. Then what is the next effect? Next part is what? Inefficient workers also watching the efficient workers and they try to improve to that extent. So that is distinguishes from efficient and inefficient workers. Hope you understand this point. Then third, offer high bonus. So cost accounting reduces the wastage of any type, whereby the cost is reduced and the profitability is increased. The workers get their share in the profits of the concern in the form as bonus. So offer high bonus. Bonus കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു, because efficient workers are getting motivated so that they need to work more. അവർ വീണ്ടും കൂടുതൽ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് നോക്കും. So thereby their working mentality will be changed. They are more efficient and their what is that? Based on the efficiency of the workers, they will get motivated with a high incentive. Adana offering high bonus. And also next point, offers more security to job. More security to job. Introduction of cost accounting makes a concern more prosperous and the workers get better remuneration and their job is made secure. അപ്പം ലേസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എഫിഷ്യന്റ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഇത് നോക്കിയാൽ എന്ത് വരും? They may get improved. Based on the such improvement, they are getting motivated and they will get higher bonus, higher salary, and thereby their job is more secure. Better remuneration is getting, so that their job is more, which one? Secure. So
this is the fourth point, advantages to the employee. Then we see, yes, advantages to the employee. Once again, we will discuss that. What are the employee? This one, a sound wage policy to be adopted. അതായത് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് a sound wage policy to be executed. That is, there is a time wage system where based on the time they are working, they get benefited, not motivated, benefited. Piece rate, another one. Under the piece rate, what is that? Based on the work conducted. This is the time, this is the piece. So that these are the different things. So time and piece rate system should be executed. Based on that, each and every workers get benefited also. So a sound wage policy to be executed. Then efficient, comparing efficient from inefficient workers. If efficient workers are getting more salary, the inefficient workers tends to improve to become efficient. Adana second point. Then another one, based on the efficiency and inefficiency, the workers get motivated and thereby they are getting higher bonus. കൂടുതല് ബോണസ് കിട്ടുന്നു, അതായത് ഇൻസെന്റീവ് കിട്ടുന്നു. ബോണസ് മീൻസ് സെയിം കമ്മീഷൻ ഓർ ഇൻസെന്റീവ്, അത് കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ based on the efficiency and the inefficiency, higher bonus as well as what offers their job as secure due to getting of high remuneration. So they will not leave from the job. Adana, they will not leave from the job. So these are the advantages to the employees. Next we see advantages to the government. What are the advantages with regard to the efficient cost system to be installed? Based on that, what are the advantages to the government? So see, advantages to the government. Number first is provides reliable cost data. അതായത് മാനിപ്പുലേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Provides reliable cost data. Proper functioning of cost accounting enables the government to frame taxation policy. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ്? അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ടാക്സേഷൻ, ടാക്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഫ്രം ദി നോർമൽ പീപ്പിൾ, റവന്യൂ ടു ബി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ normal people. Appa adu it is an advantage for the government also. So taxation policy, its pricing policy, that will help the available with the help of the available costing data. So provides reliable cost data where like proper functioning of cost accounting enables the government to frame a proper taxation policy, pricing policy like that with the help of the reliable information from the cost accounting. Second is helps to utilize scarce resources. കുറവുള്ളത്, സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ, ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള റിസോഴ്സസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ഹെൽപ്സ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ്. Costing system leads to the utilization of scarce resources in the most effective and efficient manner. Costing system helps to utilize the scarce resources in the efficient and effective manner. Then helps to prepare plans. Proper system of accounting is of great use to the government in the preparation of national plans and for making general economic policies. So that is the case. Helps to prepare what? Proper plan or plans prepare, planning. അതായത് എന്താ, നമ്മുടെ ഇന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അത് നടപ്പാകും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. ആ പ്ലാനിങ് കൊണ്ടാണ് the advantages to the government ആകുന്നത്. So these are the advantages with regard to which one? Cost accounting. Based on the efficient and effective methods of cost accounting techniques, usage of the cost accounting technique, there are some advantages to the government also, like provide reliable cost data, important cost data that is to be passed to the government. Then utilization of the scarce resources, അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള റിസോഴ്സസ്
കിട്ടാൻ പാടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓക്കെ അതിന്റെ യൂസേജ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെയോ helps to prepare different plans also. Next is advantages to the general public. We will see the advantages in full today. So advantages to the general public. Advantages to the general public. Wastage should be reduced. Reduce the wastages. If costing is introduced, all type of wastages and inefficiencies will be reduced to the minimum. അതായത് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ കളയുന്നത്. ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക, മെറ്റീരിയലിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ഇതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ പണിക്കാരത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ. ഇനി അവരെ ആരും നയിക്കാനോ ചോദിക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ നല്ലതായ കാതലായ പോർഷൻ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിന്റെ കാതലായ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ കട്ട് ചെയ്തത് കളയുന്നു. ആര് ചോദിക്കാൻ? സോ അതുവഴി വേസ്റ്റേജ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ടു ബി reduced to the minimum. Adana. Therefore, enables the consumers get quality products and services at a cheaper rate also. So that is the reduces wastage. Second is improves public confidence through cost audit. So improve public confidence through cost audit. Cost auditor. Okay. പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ്, അതായത് പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്തിൽ കൂടി? ത്രൂ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ്. അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തി മേക്സ് എ ഫീൽ ദാറ്റ് they only very reasonable amount is charged by the producers for their product. ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി വെരിഫൈഡ്. അതാണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ public is having a mind that they are charging a reasonable rate for each and every product. അല്ലാതെ ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് അവർ ചെലുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കത് മനസ്സിലാകും. Then improves employment opportunity. അതായത് ഓരോന്നും ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? employment opportunity also to be increased. Improves employment opportunities. So increasing or improving the employment opportunity. Then helps to control inflationary trend. അത് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് കൂടുന്ന അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. Helps to control the inflationary trend. Helps to control the inflationary trend. Cost accounting helps in controlling the inflationary trend, as there is always an effort on the part of the management for controlling the cost as well as reducing the cost. So these are the advantages to the general public, as wastage and inefficiency to be reduced to the minimum, public confidence to be improved based on the cost audit conducted, then employment opportunities to be improved, and helps to control the inflationary trend through the methods adopted for cost reduction and cost control. So these are the advantages to the government. So general public. So what all we see? Firstly, advantages to the management, then to the employee, then to the government. Then this is the general public. And then one more part is the creditors or the stakeholders. Who is that people? Those who have interest in investing the money into our business. Adana stakeholder. So bankers, investors, creditors, etc. get a clear picture of the functioning of the firm. It helps them to grant financial assistance based on our performance. Adana നോക്കുന്നത്. Cost profit, total profit, ഇതെല്ലാം അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. Through the creditors, bankers, financial assistance should be given based on this. അപ്പോൾ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So it helps them to grant financial assistance and offer better credit terms on the basis of the financial health of the organization. So that is fifth point is advantages to the stakeholders. Stakeholders.
who is a stakeholder then. So what are the these are the advantages to the stakeholders, like is that banker, investor, creditor, അതായത് outside party, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാത്ത വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അതാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So clear picture for the functioning of the firm. It helps them to grant financial assistance and offer better credit terms. So they are granting what? Granting financial assistance as well as better credit terms. അതായത് നമുക്ക് ലോൺ തരാം, ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ they are in a queue to give loans. They are in a queue to give loans. So that is the thing with regard to stakeholder. അപ്പം granting financial assistance, അതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് based on our performance. അപ്പം financial health smooth ആണെങ്കിൽ the outsiders like these people who are those bankers, investors, creditors, etc. can give financial assistance. So these are the advantages with regard to the who are there: management, then the employee, then the government, the general public, and also the stakeholders. While every merit there will be some demerit, we will look into the demerit of this technique. Demerit means what? Limitation. Limitations of this thing. Limitation. So what are the limitations? One is expensive. Very good, correct. So this is expensive. The methods, this method is very expensive, means too many people need to employ this one. So കൂടുതൽ clerical worker ഉണ്ടാകുന്നു. So limitation, one main limitation is what? Expensive. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൈസ ചെലവാക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ്. Another one is dependent on financial accounting. Financial accounting. The cost accountant has to depend on financial accountants to get more the information, most of the information required. അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റിന് എന്തേ ഉള്ളൂ? കോസ്റ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഇത്ര മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇത്ര ലേബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇത്ര ഓവർഹെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്നാൽ we need to depend more on financial accounting. Like financial department may be reluctant to provide such information to the costing department. So who is the main thing? Financial department, finance department. They need to give more information. So if they are not giving, the proper functioning will be very difficult. അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. അപ്പം അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ ആണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തേർഡ് ഈസ് വാട്ട്? ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി മാനേജ്മെന്റ്. എന്തുകൊണ്ട്? ടു എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പം they are reluctant to provide fund to install this system. They are reluctant to provide fund to install this system. So success of a costing system depends on the approach and commitment of the management to it. If the approach of the management is with the full confidence and foresight, the expenses incurred on a costing system may be worthwhile. അതായത് അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ചെലവുകൾ, കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെ മാനേജ്മെന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചെലവുകൾ അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യത്തുമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ് വേസ്റ്റ് ഓൾസോ. അതാണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ വേസ്റ്റ് റാദർ ദാൻ എ വർത്ത് തിങ്. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി മാനേജ്മെന്റ്. Then fourth is what? Problem of apportioning blame for efficiency. Problem of apportioning blame for inefficiency, not efficiency. Blame for inefficiency. കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ then ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് എന്ത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇത് പറയും. ഓക്കെ, ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കാരണം കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകും. അതാണ്.
Although inefficiency may be pointed out by cost accounting department, become difficult to apportion the blame on one or other member of the management team. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So that is another limitation. Then problem of reconciling the cost and financial account. Reconciling the cost and financial account. So under that, the profits revealed by the financial accounting and cost accounting will be different, because financial accounting is what the entire business concerned, how much profit is to be undertaken or how much profit is to be ascertained, while in the cost accounting, what is there to calculate, only the cost, profit or loss is to be calculated rather than financial accounting. It is difficult to analyze the causes for the difference and to bring the profits into an agreement. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Only costing profit is to be calculated in cost accounting, while financial accounting, the entire business concerned, the financial profit for the year is to be calculated. That is more important than cost accounting. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു point അത് problem of reconciling the cost and financial accounts. And sixth point is cost accounting lacks uniform procedure. So what is that? Two cost accountants may not have the same view. ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല രണ്ട് പേരുടെ അപ്രോച്ച്. എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പോളിസീസ്, the rules, everything correct. Okay, so and approach to different items, their views should be, or their approaches should be different. അതുകൊണ്ടാണ് the result will be also different. So these are the limitations with regard to which one? Cost accounting. This is highly expensive and most of the management cannot afford. Then thereby lack of support from the management also. Pineyo, dependent on financial accounting. Mostly they need to depend on financial accounting data. So it is very difficult. The financial accountants are reluctant to give such data. Then lack of support from the management because of the expenses incurred. More expenses to be dealt with. That is why. Then problem of apportioning the blame for the inefficiency. കാര്യക്ഷമമില്ലായ്മയുടെ ആ കുറ്റം ആരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമെന്ന് they don't know. അതാണ് another point. Then problem of reconciling the cost and financial account. Cost accounting, financial accounting, very difficult to reconcile because one profit is what? Financial profit for the entire business. This is only for a costing department, there is some profit. So it is half of the total business. അത്രേ ആകുന്നുള്ളൂ. മറ്റേത് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻക്ലൂഡിങ് എവറിത്തിങ്. അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് there is a problem in reconciling the cost and financial account. And finally, lack of uniform procedure means two cost accountants are there, or the approaches by the cost accountants are different from each other, so that their findings also are different. These are the limitations also. So today we see what all things advantages to the based on this costing system. What are the advantages towards the management, towards the employee, towards the government, towards the general public, and towards the stakeholders. While there is a merit, there will be some demerit also. 6 demerits are there, like expensive, dependence on the financial accounting, lack of support from the management, problem of apportioning the blame for inefficiency, problem of reconciling the financial and cost accounts, and lack of uniform procedure to be there. So these are the things that are to be the advantages and disadvantages with regard to the adopting of this costing system. Hope you understand today's classes. Tomorrow we will see the different cost classification, and then we will see the problems like that in this first module. So hope you understand today's classes. Please let me know if anybody is having any doubt. Thank you for the day.